Ninguna alarma sonó en la tierra. Ninguna sirena de emergencia sonó en las ciudades. Las estaciones espaciales permanecieron en sus órbitas tranquilas. Y las naves de carga continuarán sus lentas rutas como si nada hubiera cambiado. Sin embargo, mucho más allá del límite azul del sistema solar, algo imposible acababa de llegar. La flota del Imperio Galáctico salió de la disformidad en perfecta formación. Miles de naves, enormes, negras, de bordes afilados, bloqueaban las estrellas. Sus motores ardían con fuego controlado y sus armas brillaban con silenciosa confianza. Esta no era una fuerza de exploración. Era un mensaje. Todas las especies conocidas temían este espectáculo. El imperio nunca vino a hablar. En el centro de la flota flotaba la nave insignia, el dominio del orden. Dentro de su sala de mando, los oficiales observaban las pantallas con sereno orgullo. Habían erizado docenas de mundos antes de este. La tierra era la siguiente. Abran todos los canales. Ordinó el alto comandante Varec. Una poderosa señal se extendió por el espacio, legando a la tierra, sus colonias y todas las naves terrestres de la región. La imagen de Varec apareció sobre los centros de comunicación de la tierra. Su voz era fría y clara. Flota terran, dijo. Han entrado en espacio imperial protegido. Desactivan sus naves. Vaya todas las defensas. Se someterán sin resistencia. En docenas de mundos humanos. El mensaje se reprodujo una y otra vez. El imperio esperaba el caos. Esperaban pánico. Lanzamientos de emergencia. Flotas apresurándose a entrar en posiciones de batalla. Esperaban miedo. Pero no pasó nada. Las naves terrestres no se dispersaron. No alzaron armas. No enviaron amenazas ni advertencias. Ellos simplemente se quedaron donde estaban. Pararon los minutos. Dentro del buque insignia del imperio, la confusión se extendió silenciosamente. ¿Están recibiendo la señal? Preguntó un oficial. Sí, respondió otro. Recepción completa confirmada. Entonces, ¿por qué no responden? El alto comandante Varec frunció el seno. Nunca había visto algo así. Todas las especies reaccionaban de la misma manera ante el poder imperial. Primero el miedo. Luego la ira. Luego la derrota. Los humanos no hicieron nada de eso. En cambio, la flota terran ajustó lentamente su formación. En una posición de ataque. En una muralla defensiva. Solo en equilibrio. Naves sencillas. Líneas limpias. Sin armas brillantes. Sin movimientos agresivos. Están dando largas, dijo Varec. Envía el mensaje de nuevo. La transmisión se repitió, más fuerte esta vez, más fuerte, línea de autoridad. Terrestres, esta es su última advertencia. Todavía no hay respuesta. En la tierra, en lo profundo de una silenciosa sala de mando, el almirante tirano Elias Rook permanecía con las manos a la espalda. A su alrededor, los oficiales observaban pantallas silenciosas. La flota del imperio llenaba la pantalla como una oscura tormenta. Nadie entró en pánico. Nadie tenía prisa. ¿Estado? Preguntó Rook con calma. Todas las flotas en posición, respondió un oficial. Sin activación de armas. Rook asintió. Bien. Un joven oficial dudó. Señor, no superan en número. Rook no apartó la mirada de la pantalla. Siempre lo hacen. De vuelta en el espacio, la flota del imperio comenzó a susurrar con energía nerviosa. Comandante, dijo un oficial en voz baja. Sus naves parecen viejas. Varec entrecerró los ojos. Explicate. No usan destinos modernos del imperio. Sus cascos son simples. No hay picos de potencia visibles. No hay brillo de armas avanzadas. Otro oficial se rió.
Son primitivos. Se basan en tecnología obsoleta. Verec no se rio. Viejo no siempre significa débil. Escani nuevamente su producción de energía. Ordino. Los resultados aparecieron. Normas. Controlados. Nada impresionante. Nada amenazante. Y eso lo empiro. ¿Por qué una especie no se enfrentaría con tanta calma? Murmuró Verec. Se inclinó hacia delante. Prepara un disparo de advertencia. Potencia mínima. La orden se extendió por toda la flota. Un crucero del Imperio avanzó. Su arma cargo y lanzó un único rayo al vacío. Tan cerca que se sintió. Tan lejos que no hubo contacto. El mensaje fue claro. Sumters. O ser barato. La flota terrestre no se movió. Ningún escudo se encendió. Ningún motor se quemó. Silencio. Varios oficiales del Imperio se movieron en sus asientos. Deberían estar reaccionando, dijo uno. Sí lo son, respondió otro lentamente. Pero no como esperamos. En las naves terrestres, se encendieron luces silenciosas. Los sistemas se ajustaron. Los datos fluyeron entre las naves. Fluidos y rapidos. Sin órdenes en voz alta. Sin gritos. Solo preparación. Un oficial de comunicaciones terrestre miró al almirante Rook. Señor, hicieron un disparo de advertencia. Rook asintió una vez. De jolos. El oficial parpadeó. No hay respuesta? Oh no. En el buque insignia del Imperio. La paciencia de Verec se agotó. Envían planes de invasión terrestre para que estén listos, dijo. Si no se arreglan, los obligaremos. Antes de que se pudiera confirmar el pedido, apareció una alerta. Comandante, dijo un oficial con cautela. Nuestros sensores simplemente se detuvieron. Verec se volvió bruscamente. Pausado. Durante 3 segundos. Todos los sensores de largo alcance se apagaron. Luego volvieron a la normalidad. El silencio llenó la sala de mando. Eso es imposible, dijo Verec. No se detectaron disparos. No hubo sobrecarga de energía. Verec volvió a mirar a la flota terran. Seguían tranquilos. Seguían esperando. Fue entonces cuando finalmente llegó la transmisión terrestre. Un canal. Claro. Simple. Sin amenazas. Sin exigencias. Solo un hombre con un uniforme oscuro. El almirante Elias Rook miró directamente a la cámara. Imperio Galáctico, dijo en voz baja. Hemos recibido su desafío. Verec se enderezó. Por fin. Rook continuó con voz firme. ¿Asumes que este momento comienza una guerra? Hizo una pausa. No lo hace. Los oficiales del Imperio intercambiaron miradas inquietas. Rook terminó con una sola frase. Estamos escuchando. El canal se cerró. En el vasto silencio del espacio, el Imperio Galáctico sintió algo desconocido. No tener miedo. Pero duda. Y por primera vez en su larga historia, el Imperio se preguntó si había desafiado a la especie equivocada. El silencio continuó. No es el silencio del miedo. No es el silencio de la confusión. Era el tipo de silencio que esperaba a propósito. En toda la flota del Imperio, el tiempo se extendía de forma incómoda. Enormes naves de guerra flotaban en perfecto orden. Pero sus tripulaciones ya no se sentían seguras. Se habían enfrentado a enemigos fuertes antes. Pero nunca uno que se negara a reaccionar. El alto comandante Verec observó atentamente las naves terrestres. Mantenían su tranquila formación. Ningún motor se encendió. Ninguna arma se cargó. Están ganando tiempo, dijo un oficial. Verec negó con la cabeza. No. Ya tienen tiempo. El Imperio comenzó su cuenta regresiva.
Una señal profunda rizono en el espacio abierto. Lenta y pasada. 10 minutos para el cumplimiento forzoso. El mensaje se repitió en todos los canales. Normalmente, este era el momento en que comenzaba el pánico. Las flotas se precipitaban. Los mundos suplicaban. Los líderes se rendían. Los terrícolas no hicieron nada. En la tierra, el almirante Elias Rook permaneció inmóvil. Los oficiales se movían silenciosamente a su alrededor, verificando datos y confirmando positions. No se ha detectado tensión en el sistema, informó un oficial. Todas las flotas están estables. ¿Alguna reacción del Imperio? Preguntó Rook. Parecen inquietos. Rook se permitió un pequeño asentimiento. Bien. A lo lejos, los exploradores del Imperio se acercaban a la línea terrestre. Naves pequeñas y rápidas se deslizaban entre las naves de guerra más grandes, escaneando cascos y flujos de energía. Comandante, informó un oficial explorador, las naves terrestres son simples. Veré contracero los ojos de nuevo. Ya lo dijiste. Sí, señor. Pero me refiero a lo interno. Sus sistemas de energía son limpios. No se desperdicia energía. No hay calor excesivo. Todo está controlado. Otro oficial añadió. No están forzando la potencia de sus reactors. Podrían aumentar la potencia en cualquier momento. Esa respuesta molesto a ver más que cualquier amenaza. El imperio crea en un poder abrumador. Armas poderosas. Demostrations estridentes. El miedo como arma. Los terrícolas no mostrarán nada de esto. La cuenta regresiva llegó a 7 minutos. Verá que se inclinó hacia adelante. Aumentan la presión. Acercuense las flotas de vanguardia. Las naves imperiales se acercaron, bloqueando aún más la luz estelar con sus enormes formas. Los puertos de armas se abrieron ligeramente, lo justo para ser vistos. La flota terrestre se ajustó nuevamente. No al revés. No hacia adelante. Se adaptaron al movimiento del imperio, manteniéndose a la misma distancia, como una sombra tranquila. Están reflejándonos, susurró un oficial. Nos están prediciendo, dijo otro. Veré que apretó la mandíbula. Arrogant. El imperio envió otra transmisión, más nítida esta vez. Tyrannos, su silencio se interpretará como una negativa. Serán destruidos. En las naves terrestres, el mensaje fue recibido y registrado. No se envió ninguna respuesta. En cambio, los canales de datos terrestres se volvieron más activos. Las naves comparten lecturas de sensors, pequeños cambios en el movimiento del imperio, diminutos cambios de energía. Todo estaba vigilado. Nada fue apresurado. La cuenta regresiva llegó a 5 minutos. En la nave insignia del imperio, la tensión crecía. Los oficiales revisaban sus pantallas una y otra vez, esperando encontrar algo, cualquier cosa, que se asemejara al miedo. No encontraron ninguno. Comandante, dijo lentamente un oficial técnico. Nuestros escaneos profundos están siendo borrosos. Veré que se giro. Explicate. Es sutil. No interfere. Es como si nuestros sensors solo vieran lo que se les permite ver. Eso es imposible. Espito verek. El oficial tragó saliva. Sí, señor. Eso es lo que me preocupa. El imperio ya se había enfrentado a tecnología avanzada. Nunca se había enfrentado a restrictions. 3 minutos. En la tierra, el almirante Rook finalmente se movió. Se acercó a la pantalla principal. Ahora presionaron con más fuerza, dijo. Un oficial superior asintió. Respondemos. Todavía no, respondió Rook. Que lo sienten. En el espacio, un crucero del Imperio se acercó demasiado a la línea terrestre. Fue un error imprevisto,
Un pequeño error de una tripulación nerviosa. No pasó nada. No se dispararon armas. Sin advertencias. Los sistemas del crucero parpadearon de repente. Las luces se atenuaron. Los controles se retrasaron. Luego todo volvió a la normalidad. La tripulación miró sus panels en estado de shock. Habían sido tocados. Sin ser golpeado. El informe llegó a Varec instantáneamente. ¿Qué lo causó? Preguntó. No hay pico de energía. No hay rastro de arma. Varec volvió a mirar la flota terran. Por primera vez, sintió un frío que lo invadía el pecho. 2 minutos. La confianza del Imperio se estaba resquebrajando. Comandante, dijo un oficial en voz baja. ¿Qué pasa si no esperan órdenes? Varec no respondió. Un minuto. La advertencia final resonó en el espacio. 30 segundos para que se cumpla el requisito. Las naves terrestres permanecieron quietas. Calma. Listo. A los 10 segundos, la flota del Imperio se preparó para disparar. Armas cargadas. Aumento de potencia. Y luego. Todas las pantallas del Imperio parpadearon. Solo una vez. No es suficiente apagar los sistemas. Suficient para recordarles que estaban siendo observados. La cuenta regresiva llegó a cero. Nada explotó. No se produjeron disparos. La flota terrestre mantuvo su línea. El alto comandante Varec se recostó lentamente en su silla. Esto ya no era una prueba de fuerza. Fue una prueba de nervios. Y el Imperio Galáctico estaba empezando a perder. El momento después de que terminó la cuenta regresiva se sintió mal. En toda la flota del Imperio Galáctico, las armas permanecían cargadas, las tripulaciones esperaban la orden de disparar, pero no llegó nada. El silencio regresó, más denso que antes. El alto comandante Varec observaba la pantalla principal. La flota terran no se había movido. En hacia adelante en hacia atrás. Todavía estaban esperando. Esto no debería estar sucediendo, dijo Varec en voz baja. Un oficial se movió a su lado. Comandante, están controlando el paso. Varec no respondió. Ya lo sabía. El Imperio siempre había decadido cuando comenzaban las guerras. Su poder obligaba a otros a reaccionar. Pero ahora, los tiranos habían cambiado el ritmo sin disparar un solo tiro. Ese fue el primer error que el Imperio no se dio cuenta que había cometido. Varec se enderezó. Comienzan el asalto de la fase 1. Fuego limitado. Apuntan a las naves terrestres exteriores. La orden se extendió por toda la flota. Los cañones del Imperio volvieron a cargar, esta vez con más fuerza. La energía se concentró. Brillante y violenta. Varios oficiales sonrieron aliviados. La acción les resultaba familiar. La acción les hacía sentir seguros. Los primeros disparos. Rayos azul blancos cruzaron el espacio oscuro, rapidos y letales, apuntando directamente a la línea terran. Nunca golpean. Las vigas se doblaron. Bruscamente. De repente. Se curvaron, alejándose lentamente como si el espacio mismo hubiera decidido apretarlos. Los disparos se desvanecieron en la nada. Las tripulaciones del Imperio se congelaron. ¿Qué pasó? Gritó alguien. Revisan los sistemas de orientación. Fueron precisos. Varec se levantó lentamente. Otra vez. Ordinó. Máxima precisión. Se oyeron más disparos. El mismo resultado. Las naves terrestres no levantaron escudos. No esquivaron. No devolvieron el fuego. Los ataques simplemente fallaron. En las naves terrestres, nadie vitoriaba. Nadie celebraba. Los sistemas se ajustaron silenciosamente. Los campos invisibles se desplazaron. Los cálculos se actualizaron.
El almirante Elias Rook observó la confusión del imperio sin emoción. Están haciendo pruebas más duras, dijo un oficial. Sí, respondió Rook. ¿Por qué creen que esto sigue siendo cuestión de fuerza? En el buque insignia del imperio. El pánico es el apodero de las voces. Nuestras armas funcionan, dijo un oficial de armas. Pero el espacio entre nosotros y ellos se comporta de forma extraña. Veré contra cero los ojos. Expliquem extrañamente. Y es como si algo estuviera cambiando el campo de batalla. Veré aprieto los puños. Los campos de batalla fueron determinados por las flotas, no por enemigos que se negaron a luchar. Lanzan cosas. Ordino. A corta distancia. Presión directa. Cientos de combatientes del imperio avanzaron veloces y agresivos. Esa era su fuerza. Velocidad, número, miedo. Los luchadores cruzaron la línea invisible. Luego sus sistemas empezaron a fallar. Los motors perdieron potencia. Los controles se sentían pesados. Los pilotos tuvieron dificultades para mantener la formación. No se detectaron daños, informó un piloto. Pero algo anda mal. Los combatientes redujeron la velocidad. Las naves terrestres se movieron por primera vez. No atacar. Se separaron ligeramente, abriendo espacio entre ellos. Los pilotos del imperio se sintieron expuestos. Atrapado. Un piloto gritó, solicita permiso para retirar. Antes de que la orden pudiera ser respondida, los señales terrestres tocaron a los cazas. No armas. Commandos. Los cazas Empire se apagaron. No explotaron. No se estrellaron. Simplemente se apagaron y quedaron a la deriva sin poder hacer nada en el espacio. Se hizo el silencio. La flota del imperio se quedó mirando cientos de naves muertas que flotaban entre ellos y los tiranos. La voz de Varric sonó tensa. ¿Qué hicieron? Un oficial técnico susurró, hablaron con nuestros sistemas, no con nuestros escudos. Ese fue el segundo error. El imperio creía que la fuerza provenía de armas más fuertes. La humanidad creía que la fuerza provenía de la comprensión. En la tierra, el almirante Rook se dirigió a sus oficials. Marca la línea, dijo. En las pantallas terrestres apareció un símbolo, un límite silencioso en el espacio. Lo cruzaron, continuó Rook. Ahora sí que me escucharon. El canal de transmisión terren se abrió nuevamente. El rostro del almirante Rook apareció en las pantallas del Empire. Sin enojo. Sin orgullo. Solo calma. Imperio Galáctico, dijo Rook. Tú disparas primero. Varric dio un paso al frente. Interferiste con la propiedad imperial. Rook asintió levemente. Sí. Habías atacado nuestras fuerzas. No, respondió Rook. Los detuvimos. Los oficiales del imperio murmuraron enojados. Varric levantó la mano para pedir silencio. Explicarás esta tecnología. Rook negó con la cabeza. No. Los ojos de Varric ardían. ¿Te atreves a negarte? La voz de Rook se mantuvo firme. Nos atrevimos a mantener la calma. Esa frase golpeó más fuerte que cualquier arma. No entiendes tu posición, dijo Varric. Estás rodado. Rook miró directamente a la cámara. Nosotros también lo fuimos. Una vez. El canal se cerró. Dentro del buque insignia del imperio, algo se rompió. Habían esperado rabia. Miedo. Amenazas. Tienen historia. Los informes llegaron en masa. Los sensores del imperio mostraron que las naves terrestres volvían a ajustar los campos. Los flujos de datos se hicieron más profundos y rápidos. Nos están mapeando completamente, dijo un oficial. Cada nave. Cada sistema. Varric sintió su peso. El imperio ya no estaba luchando contra un enemigo.
estaban siendo estudiados. Unofficial dijo la verdad sin tapujos. Comandante. No creo que hayan venido aquí a ganar una batalla. Verek traigo saliva. Entonces, ¿por qué están aquí? La respuesta llegó a través de una transmisión terrestre retrasada. Corta, simple y clara. Una sola línea de texto. Para asegurarnos de no cometer el mismo error dos veces. El Imperio había cruzado la línea. Y ahora, la humanidad ya no estaba solo esperando. Estaban decidiendo. Los causes del Imperio flotaban a la deriva en el espacio como fantasmas congelados. Sin explosions. Sin gritos. Solo silencio. En toda la flota del Imperio Galáctico, los oficiales miraban sus pantallas con incredulidad. Cientos de casas, intactos, pero completamente inertes. El alto comandante Verek sintió que el control se lo escapaba. Ponlos nuevamente en línea. Ordino. Los técnicos se movían rápido. Con las manos temblorosas sobre los panels. No hay respuesta, comandante. Dijo uno. Sus sistemas están bloqueados desde dentro. Verek se giró bruscamente. Eso es imposible. Otro oficial habló con cautela. No violaron nuestros sistemas. Reescribieron el exceso. Esa frase cayó como un golpe. Reescribir los sistemas imperiales sin armas, sin contacto directo, era algo que ningún enemigo había hecho jamás. La flota terrestre permaneció en silencio. No avanzaron. No celebraron. No amenazaron. Simplemente esperaron. En la tierra, el almirante Elias Rook permaneció en calma mientras llegaban nuevos datos. Causas empire neutralizados. Informó un oficial. Sin bajas. Rook asintió. Bien. Restablezcan su support vital manualmente. Déjenlos respirar. El oficial dudó. Señor. No estamos aquí para matar, dijo Rook. Estamos aquí para enseñar. En el buque insignia del Imperio, la tensión se convirtió en IRA. Nos humilan, espito un oficial. Deberíamos responder con toda la fuerza. Verek levantó la mano lentamente. No. La habitación quedó en silencio. Quieren que nos enojemos, continuó Verek. Quieren que nos descuidemos. Observo las naves terrestres. Todavía parecen sencillas. Todavía parecen tranquilas. Ese fue el tercer error. El Imperio pensaba que la calma significaba debilidad. Comunicaciones abiertas. Dijo Verek. El canal terrestre se abrió instantáneamente. Como si hubiera estado esperando. El almirante Rook apareció de nuevo. Liberaras a nuestros combatientes. Exigió Verek. Rook asintió. Con el tiempo. Esto es un acto de guerra, dijo Verek bruscamente. La mirada de Rook permaneció inmóvil. Lo dijiste antes de llegar. Las palabras me hirieron profundamente. Explicarás tu tecnología. Dijo Verek. Ahora. Rook negó con la cabeza una vez. No. Los oficiales del Imperio estallaron en voces enojadas. Verek se inclinó hacia adelante. ¿Esperas que aceptemos esto? Rook respondió con calma. Esperamos que lo observes. Con un pequeño gesto, Rook terminó el canal. Antes de que Verek pudiera reaccionar, los sensores del Imperio se iluminaron con nuevos datos. Se había enviado una transmisión terrestre. No es un arma. No es una amenaza. Un record. El paquete de datos se propagó por los sistemas del Imperio. No se pudo bloquear ni eliminar. Pantallas cambiadas. Apareció la primera imagen. Un planeta en llamas. Esto es la Tierra, dijo una voz terrícola. Hace mucho tiempo. Los oficiales del Imperio observaron las escenas que se desarrollaban. Ciudades humanas en ruinas y cielos llenos de fuego. Otra imagen siguió. Humanos yendo. Humanos luchando. Humanos perdiendo.
Un narrador tirano hablo en voz baja. Nos invadieron. Estábamos divididos. Éramos débiles. Las escenas cambiaron. Guerra entre humanos. Imperios en ascenso. Imperios en caída. Armas que destruyeron mundos. Luego silencio. Las siguientes imágenes muestran la reconstrucción. Monos levantando escombros. Niños aprendiendo. Barcos en construcción. No para la guerra, sino para la supervivencia. La voz continuó. Aprendemos algo que vuestro imperio no aprendió. Varec observaba, incapaz de apartar la mirada. El poder que grita y es frágil. El poder que espera perdura. La grabación mostró flotas humanas enfrentándose enemigos más fuertes. Retirándose. Adaptándose. Regresando más tranquilos. Más inteligentes. Los oficiales del imperio se sintieron inquietos. Esto no era una jactancia. Fue una advertencia. La imagen final apareció. Una flota terran interponiéndose entre una especie más débil y una amenaza desconocida. Sin conquista. Sin exigencia. Solo protección. La grabación terminó. El silencio llenó la sala de mando del imperio. Varec exhaló lentamente. Nos están mostrando su pasado, su ser oficial. No es armas. Varec comprendió entonces. La humanidad no estaba demostrando dominio. Estaban demostrando moderación. De repente, sonaron las alarmas. Comandante! Gritó un técnico. Nuestros sistemas insignia se están ralentizando. Varec ese giro. ¿Qué? Retraso en la navegación. Retraso en las armas. Respuesta tardía de los escudos. ¿Estamos bajo ataque? No se detectaron armas. La verdad golpeó fuerte. Los tiranos no estaban atacando. Estaban manifestándose. En las naves terrestres, los sistemas permanecieron estables. Calmos. Controlados. El almirante Rook observó atentamente la flota del imperio. Que se suave, dijo. Necesitan sentirlo, no temerlo. La nave insignia del imperio tuvo dificultades para ajustar el rumbo. No estaba inutilizada, pero ya no tenía el control total. Varec sintió el cambio. Por primera vez, el Imperio Galáctico no estaba al mando del campo de batalla. Tiranos, dijo Varec, abriendo el canal de nuevo. Su voz era más baja. ¿Qué quieren? Rook respondió sin dudarlo. Queremos que pairs. Retirarse? Preguntó Varec. No, dijo Rook. Para entender. El canal es cero. Varec miró alrededor de su sala de mando. Sus oficiales guardaban silencio. Ya nadie hablaba de victoria. El imperio había legado para desafiar. En cambio, habían sido expuestos. Y en lo más profundo de cada nave del imperio, un pensamiento se extendía como una sombra. Si esto es lo que hacen los humanos sin luchar, ¿qué pasa cuando deciden hacerlo? La flota del imperio no se retiró. Ese era el problema. El alto comandante Varec permaneció en silencio, observando cómo su nave insignia luchaba por responder con la precisión necesaria. Los sistemas funcionaban, pero lentamente. Las órdenes se transmisión, pero con retraso. Los terrícolas no habían tomado el control. Habían tomado prioridad. Esa verdad ardía. Nos están poniendo a prueba, dijo un oficial. Varec asintió. Y estamos fracasando. En toda la flota, los informes continuaron. Las armas responden tarde. La navegación está un poco desfasada. Los sensors muestran solo una parte de la verdad. Nada roto. Nada destruido. Solo la suficiente pérdida de control para herir el orgullo imperial. Comandante, dijo otro oficial con cuidado, tal vez deberíamos retirarnos. La palabra quedo suspendida en el aire. Desacoplar. Retiro.
El Imperio no había utilizado esa palabra en siglos. Verec aprieto la mandíbula. No nos retiramos de las especies no probadas. Ese fue el cuarto error. En la tierra, el almirante Elias Rook escuchó los cambios internos del Imperio a través de flujos de datos silenciosos. Están eligiendo el orgullo, dijo un oficial. Rook suspiró suavemente. Entonces aprenderán lo que viene después. La flota terran cambió de formación nuevamente. Despacio. Deliberadamente. No agresivo. Pero inconfundible. Los sensors del Imperio lo detectaron instantáneamente. Están acortando distancia, gritó una voz. No se permiten cargas con armas, dijo otro. Eso no tiene sentido. Las naves tiranas se acercaron, rodeando la flota del Imperio en amplios arcos. No era una trampa, sino una presencia. El Imperio se sencha encerrado. Abran todos los puertos de armas, ordino Verec. Están listos. Las armas de toda la flota se activaron. La energía surgió brillante y inestable. Los terrícolas no reaccionaron. Ese silencio se sintió más fuerte que cualquier alarma. Comandante, dijo un oficial superior, si querían destruirnos, ya podrían haberlo hecho. Verec espito. Basta. Se volvió hacia la pantalla principal. Dispara un ataque completo. No letal. Demostrales que no nos arrodillaremos. La orden se extendió. Las armas del Imperio dispararon juntas. Una ola de energía se precipitó hacia la flota terran. Por primera vez, los sistemas terrestres respondieron visiblemente. No con escudos. Con alineación. El espacio entre las flotas se dobló de nuevo. Pero ahora con más fuerza. La onda de energía se ralentizó, se estiró y luego simplemente se desvaneció. No explotó. No golpeó. Se desvaneció. Los oficiales del Imperio miraron con horror. Ese ataque debería haberlos destrozado, susurró alguien. En las naves terrestres, las luces cambiaron de azul a blanco fijo. El almirante Rook se enderezó. Phase defensiva, dijo con calma. Completa. En toda la flota terran, algo se despertó. No armas. Control. Las naves del Imperio comenzaron a perder la formación. No violentamente, sino suavemente. Sus motors respondieron medio segundo tarde. Luego, un segundo completo. Ese retraso fue mortal. Las advertencias de colisión parpadearon. Estabilizate, gritó Verec. Lo intentaron. Los sistemas terrestres alcanzaron mayores profundidades. Las armas del Imperio se apagaron. Por sí solas. Escudos bajados sin orden. Una por una, las naves del Imperio se encontraron incapaces de elegir. No se detectan acciones hostiles, gritó un técnico. Pero no podemos detenerlo. La flota del Imperio quedó a la deriva. Impotent. Roda du. En los canales terrestres, una única transmisión tranquila salió hacia el Imperio. La voz del almirante Rook llenó los pasillos. Te lo advertimos, dijo. Esto es moderación. Verec apretó los puños. Nos estás humillando. Rook asintió. Sí. ¿Por qué? Preguntó Verec. Porque la fuerza se mide por el miedo, respondió Rook. Nosotros la medimos por el control. La flota terrestre mantuvo su posición. Sin explosions. Sin muertes. El Imperio fue derrotado. Sin perder un solo barco. Verec sintió el peso de la historia presionándolo. ¿Qué pasa ahora? Preguntó en voz baja. Rook respondió con honestidad. Eso depende de lo que hagas a continuación. Se hizo el silencio. Todos los oficiales del Imperio sabían la verdad. Si los terrícolas los liberaran, sería una muestra de misericordia. Si no lo hicieran, el pensamiento era insoportable.
Y a lo largo de la galaxia, observadores invisibles registraron to do. El día que el Imperio Galáctico aprendió que la calma de la humanidad no era debilidad. Fue una advertencia. La flota del Imperio Galáctico navegó en silencio. Miles de naves flotaban en el espacio, intactas pero sin energía, como estatuas congeladas en el tiempo. Los motors no respondían. Las armas permanecían apagadas. Los comandos se movían con lentitud, si es que se movían. No había fuego. No había humo. No había gritos. Eso era lo que lo hacía aterrador. El alto comandante Varric estaba de pie en el centro de la nave insignia, sintiendo el zumbido de los sistemas que ya no lo obedecen. Estado, dijo en voz baja. Un técnico trago saliva. Solo potencia mínima. Support vital estable. Armas bloqueadas. Navigation restringida. Varric asincio. Nos dejaron sin aliento. Sí, comandante. Esa misericordia pasaba más que la derrota. En toda la flota del Imperio, los oficiales comparten la misma conclusión. Los terrícolas podrían acabar con esto en cualquier momento. Ellos decidieron no hacerlo. En la tierra, el almirante Elias Rook observó como las naves del Imperio se adentraban en la zona de control terrestre. Mantengan la estabilidad, ordenó. Sin presiones. Sin amenazas. Un oficial lo miró. Señor, están completamente expuestos. Rook asincio. Por eso nos quedamos aquí. La flota terran mantuvo su posición como un muro de estrellas silenciosas. Entonces ocurrió algo inesperado. Canales de todo el imperio activados. No de sistemas terrestres. Del propio imperio. Una transmisión de socorro se filtró al espacio abierto, captada por observadores neutrales, comerciantes y civilizations distants. Aquí la flota del Imperio Galáctico, decía el mensaje. Hemos perdido el control operativo. Solicitamos mediación. Las palabras resonaron por toda la galaxia. Las civilizations que una vez se habían inclinado ante el Imperio escucharon con incredulidad. El Imperio solicita mediación. Dentro del buque insignia, Varric cerró los ojos brevemente. Ya ha comenzado, dijo. La noticia se difundió rápidamente. Sistemas independientes registraron la flota del Imperio a la deriva. Buques mercantes capturaron imágenes. Puestos de escucho ocultos confirmaron la misma verdad. Sin batalla. Sin escombros. Sin mentiras. Solo silencio y rendición. Los oficiales del Imperio observan como legaban abundantes informes. Los sectores exteriores se están retirando, dijo uno. Temen la intervención de los terrícolas. Los mundos clientes rechazan las órdenes, añadió otro. Dicen que el Imperio ha perdido autoridad. Varric sintió que los cimientos de los siglos se agrietaban. El poder no fue tomado por la fuerza. Se perdió por la exposición. En las naves terrestres, los sistemas no detectaron ninguna intención hostil. Están terminados, dijo un oficial. Sí, respondió Rook. Pero no hemos terminado. La flota terran envió una nueva señal. No es una amenaza. Una liberación. Una por una. Las naves del Imperio sintieron que los sistemas regresaban. Lentamente. Con cuidado. Los motors respondieron de nuevo. La navegación se desbloqueó. Las armas permanecieron desconectadas. Siguió un mensaje claro. Eres libre de irte. Sin exigencias. Sin castigo. Solo una elección. Dentro del buque insignia del Imperio, los oficiales miraron a Varric. Respiró profundamente y abrió un canal privado. Almirante Tirano, dijo Varric con voz controlada pero tensa. ¿Por qué liberarnos? Rook respondió sin demora. ¿Por qué demostramos nuestra razón? ¿Ese punto? Preguntó Varric. La mirada de Rook era firme.
Que no necesitamos gobernar para detenerte. El canal es cero. La flota del Imperio comenzó a moverse. Despacio. No información de victoria. En retirada. En toda la galaxia, los observadores comprendieron el mensaje. La humanidad no conquistó. Pusieron fin a los conflictos. Sin guerra. Sin sangre. Sin orgullo. Varric observó como las naves terrestres desaparecen de sus sensors a medida que la distancia aumentaba. Un último mensaje llegó del comando terran. Corto. Sencillo. No vuelvas por aquí. Varric se sentó pesadamente. El imperio ya había afrontado la destrucción anteriormente. Esto fue peor. Habían afrontado el juicio. Y habían sobrevivido. Apenas. La flota del Imperio Galáctico regresó a casa en silencio. No hay señales de victoria. No hay anuncios orgullosos. Solo barcos tranquilos y tripulaciones conmocionadas. Por el espacio imperial. Las noticias se propagarán más rápido que cualquier mensaje oficial. Los mundos fronterizos dejarán de pagar tributo. Los sistemas clientes retrasarán los pedidos. Las especies neutrales comenzarán a plantear preguntas que el imperio no podía responder. Por primera vez en siglos, el imperio no fue temido. Fue observado. El alto comandante Varric permanecía solo en una cámara silenciosa, contemplando un mapa estelar que ya no parecía estable. La región terrana brillaba tenuemente en el borde de la pantalla. Una pregunta ardía en su mente. ¿Por qué? En cómo ganaron los terrícolas. En qué tecnología usarán. ¿Por qué nunca entrarán en pánico? Varric abrió un último canal. No público. No milita. Personal. La respuesta terrestre llegó instantáneamente. El almirante Elias Rook apareció en la pantalla. Lo preguntaste. Dijo Rook con calma. Varric se enderezó. Necesito una respuesta. Rook asintió. Entonces escucha. Varric respiró hondo. Cuando llegó nuestra flota, cuando amenazamos sus mundos. ¿Por qué su gente mantuvo la calma? Rook no respondió de inmediato. Miró más allá de la cámara. Como si viera algo antiguo. ¿Por qué? Dijo lentamente. El miedo no es nuevo para nosotros. Varric frunció el seno. Todas las especies temen la extinción. Sí, respondió Rook. Pero lo aceptábamos. La voz del almirante tirano se mantuvo firme. Pero había peso detrás de ella. Temíamos Alhambra. Temíamos a nuestras propias armas. Nos temíamos unos a otros. Casi nos suicidamos más de una vez. Las imágenes aparecieron brevemente. Historia humana. Silenciosa y real. Aprendemos, continuó Rook, que el pánico hace que las malas decisiones sean permanentes. Varric escuchó en silencio. Cuando legaste, dijo Rook, trajiste poder. Ruido. Amenazas. Miró directamente a Varric. Trajimos paciencia. Varric bajó la mirada. Podrías habernos destruido. Sí. Coincidió Rook. Pero entonces nos habríamos convertido en ti. Las palabras golpearon más fuerte que cualquier arma. ¿Qué iris ahora? Preguntó Varric en voz baja. Rook respondió sin orgullo, cansado de repetir la historia. Se hizo el silencio. Entonces Varric hizo la pregunta final. Si viene otro imperio más fuerte que tú, ¿qué harás? Rook no lo dudó. Lo mismo dijo. Esperaremos. Observaremos. Y si es necesario. Los detendremos. El canal es cero. La historia se difundió por toda la galaxia. No como una batalla. Como lechen. Los mundos susurran una nueva regla del espacio. No pongas a prueba la calma de la humanidad. No es debilidad. Es control. En los mundos terrícolas, la vida continuaba. Las naves viajaban. Las ciudades dormían.
Los niños miraban las estrellas sin miedo. La flota terran regresó a la patrulla silenciosa. No se construyeron monumentos. No se exigieron medallas. La humanidad no los necesitaba. A lo lejos, el alto comandante Varric miró las estrellas por última vez. Finalmente lo entendió. El Imperio Galáctico había desafiado una flota. Se habían enfrentado a una especie que ya había sobrevivido a sus peores enemigos. Sí mismo. Y la galaxia nunca olvidaría el día en que la humanidad demostró que el poder más fuerte no era la IRA, pero moderación.